ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਰੋਸ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ। ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਕਿਹਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੈਗਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਜਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੇਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ 75 ਮਿੰਟ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਮੁਖੀ ਅੰਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜ਼ਾਰਿਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੋਲਕਾਨ ਬੌਂਡਕੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੀਗੀਆ ਨੋਰੇਨਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗੀਆ ਨੋਰੇਨਾ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਤਿਆ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਨਰੋਨਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Thank you, Speaker, for months, farmers in India have been peacefully protesting against harmful agricultural reform bills that would have detrimental impacts to their livelihoods. These peaceful protesters, many of them seniors, have been met with brutal violence and have been detained, often illegally. Activists and journalists like Navdeep Kaur and Disha Ravi have been subjected to torture and other abuses by the Indian police. And as the great-granddaughter of a farming family from a rural village in Punjab, I am proud to stand in solidarity with those on the ground in India and around the world, and members of the diaspora who continue to raise their voices against these injustices. I want to thank organizations like Khalsa Aid, United Sikhs,
and the Sikh Motorcycle Club for providing support to those protesters and helping to educate communities about these protests, one of the largest in human history. I also want to encourage members of this House to also learn more about the protests in India and to understand how they can too raise their voices. Because as Dr. King Jr. once said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere, and we all have a responsibility to raise our voices and stand in solidarity. To the farmers in India, we are with you, we hear you, we see you. Continue on in solidarity. ओंटारियो विधानसभा विच प्रश्न काल दौरान एनडीपी लीडर सारा सिंह ने प्रीमियर डगफोर्ड नूं ओह वादा याद करवाया जिस विच उन्हां पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स नूं चंगा वेज देण दी गल कही सी। सारा सिंह दे इन्हां सवालां दा जवाब प्रीमियर डगफोर्ड ने किवें दित्ता है, जरा तुसीं भी सुनो। Yesterday, the Premier told personal support workers in Ontario that he really hopes he could give them a raise. But at the end of the day, that these things are just simply not up to him. Well, PSWs in communities like Brampton are wondering when they're going to see a permanent pay increase. So, Speaker, if the Premier is not the one in charge, who is? Premier to reply. Through you, Mr. Speaker, for the first time in Canadian history, we are hiring 8,200 PSWs. For the first jurisdiction in North America, we're going to have 4 hours of care. For the first time, we're seeing rapid builds. We're building thousands of beds. Compared to the Liberals, I think it was 600 they barely scraped by in 15 years. We're doing more in a month than they're doing in 15 years. We're going to continue building long-term care. We're going to make sure we enhance long-term care and improve the disaster we inherited from both the NDP and the Liberals, and we're going to end up hiring a total of 27,000 PSWs and nurses to fix the problem we inherited. Supplementary question. Thank you, Speaker. And through you to the Premier, hiring them is one part of the solution. There is a retention issue because these are precariously low-paid employees. And so if we don't address that, you're going to see this issue continue on in the sector. Yesterday, the Premier also said that he's being lobbied every single day by PSWs who are asking him to keep his promise and follow through with the raises that they've been promised for almost over a year now. But he still continues to say that's not up to him. So, Speaker, again, to the Premier, since you're clearly not the one making the decisions over there, who is and when are these PSWs going to get the permanent pay raise they deserve? And the Premier to reply. Actually, through you, Mr. Speaker, I'm going to correct that statement if I can. I'll be lobbying everyone on this side. Yes, it's up to us. But guess what? For 15 years, they were underpaid. They never got a raise until we stepped up to the plate and gave them a $3 an hour pay increase. And we will keep that $3 an hour. एनडीपी लीडर एंड्रिया हाथवस ने कोविड-19 ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਘੇਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। Speaker, when families were losing their loved ones to COVID-19 and long-term care, the Premier promised that they would get the answers that they deserve through a commission that the government established. That commission heard from Dr. Williams on Monday, and 2 days before his appearance, the commission received 217,000 documents and 2,000 pages of handwritten notes from Dr. Williams, 2 days before his testimony. The notes were heavily redacted, and Dr. Williams' testimony was interfered with constantly by his lawyers, who were trying to, I guess, protect Dr. Williams from providing the information that people deserve. So if the government and the Premier really wanted to get the answers for Ontarians, if they really respected them, why does this look like a stinking cover-up? In fact, I would say to the Leader of Opposition quite the opposite. We set up and allowed the Commission to operate because I know that there are many families that have inquiries. They were wondering what happened during the course of the COVID situation thus far, and they want the answers, and we want them to have the answers. This is a truly independent commission that is doing its work. Dr. Williams did appear before the commission. However, there were some concerns with respect to some of the entries in some of his documents related to cabinet decisions.
that it was the impression of Council that they needed to be protected and not released. However, the matter did go before a mediation. It was determined that all of Dr. Williams' documents should be submitted, and they were. A supplementary question. Well, Speaker, unfortunately, Ontarians are going to keep wondering what really went wrong with the government's response to COVID-19 and long-term care because this Commission is not getting the information in a timely fashion that they deserve. They were promised all information would be available. That's what the Premier promised. The Premier instead dumped 217,000 documents on the Commission a couple of days before Dr. Williams' testimony. His notes have been heavily redacted. Lawyers have intervened at every moment of Dr. Williams' testimony. Why is this government trying to prevent this Commission from doing the job that Ontarians want and need them to do? Minister of Health. Well, in fact, the Commission has been provided with the documents. Dr. Williams' documents were not heavily redacted. They were provided in full. Dr. Williams provided his evidence. He has answered all of their questions. We have provided all of the documents that the Commission has requested. Yes, there are 217,000 documents because a lot has happened in the last year as we've been dealing with COVID-19 across very many areas. And so that is something I know the Commission is dealing with. But the reality is that we didn't sit on our hands in dealing with this. We took action on a number of fronts. There are many documents, and they have all been produced. ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 34 ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਹੈ। We're about to enter the next stage in our fight against COVID-19. We heard from General Hillier yesterday on the status of the vaccination plan, and we will hear more from the General just in a moment. But I wanted to say how grateful we are as a province for all the support that you've shown out there, the hospitals, frontline healthcare workers, the public health units, everyone that's involved. We're so grateful. In executing what is the most comprehensive vaccine rollout plan in the entire country. This provincial plan is being tailored to the unique populations and geography in each of our 34 public health units. To execute this plan, we pulled together healthcare experts, business leaders, and frontline workers in every corner of our province. We will also be relying on an army of volunteers to help make appointments, drive people to the vaccination sites, or simply encourage a loved one to get their shots. And every single person has a role to play. This will truly be a Team Ontario effort, as it has been right from day one. But I'm confident we have counted on this team since the beginning, and they've never, ever let us down. We're seeing the light at the end of the tunnel, and I'm told that due to the vaccinations in our long-term care homes, more than 350 lives have already been saved. And we don't have the supply that we need right now by a long shot, but when the shipments do arrive, I can assure you we will all be ready. And I want to thank you again for your efforts and the great work that each and every one of you are doing. ontario ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ 1 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਿਕ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੂਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। Premier, thank you, and thank you for the remarks. Well, medical officers of health and CEOs of hospitals, thank you for being here today, and thank you for all the work that you do. The title for this meeting, the credo for us going forward, is really simple. Needles in arms. We want needles in arms. We want the vaccines in those needles going into the arms of the people of Ontario that we want to give a level of protection to that they simply do not have right now. We want needles in arms. And in this meeting today, we're going to talk about how we do that. We are going to talk about going through the priorities concurrently
not sequentially, to make it faster and more efficient. And we're going to talk about doing things that we've planned for and just haven't had the vaccines to get to, but now we do. And that means that this coming week, we're going to be able to allocate to the Indigenous adults in the prioritized at-risk communities, building on all the great work that Deputy Batiste has done with his table, and we're going to be able to allocate to them, starting this coming week, 10,000 doses a week till we finish off that priority. These are the communities in vulnerable circumstances, higher risk communities, and we've been planning for it for a while, and now we're actually going to start doing it. Thirdly, we're also going to talk about being able to respond to hotspots or outbreaks. In this case, we're going to respond to the outbreak in the homeless shelter here in Toronto. I've talked already to several of the CEOs, and we'll talk about it today, how we can do that, how much vaccine we would need, and then how quickly we can actually provide that level of protection to a group of people who desperately need something. That's going to be the aim of our meeting here this afternoon. I thank you for being on the call, and needles in arms is what we're going to discuss. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। Greetings. I want to start off today responding to the Auditor General's report. The report indicates that the Liberal government has failed Indigenous people. And this failure is not because of the pandemic. The Auditor General is very clear that the Liberal government was on track to fail in providing clean drinking water despite the pandemic. Even before the pandemic, it was clear they were going to fail. In fact, what it looks like is that the situation when it comes to clean drinking, or the work on getting clean drinking to Indigenous communities, has not improved in 6 years. Indigenous communities are no better off now after 6 years of the Liberals being in government. And that really is a betrayal. People expected a lot better. Indigenous people were hopeful that things would change. The fact that 6 years of Justin Trudeau as Prime Minister have not improved things is really heartbreaking to people who deserve the basic human right of having access to water. As we all know, water is life. I've met with so many people that can't turn on their tap and drink water. The water that they have access to is poisonous or could harm their health. And I think about what that means, what that would mean in a city like Ottawa or any other major city across Canada. If you could not turn on your tap and drink the water, what would governments do? The Liberal government is in power. It's the year 2021. We have one of the world's largest economies and technology. There is no excuse that anyone in our country doesn't have access to clean drinking water, particularly the first people of this land. So we are going to continue to fight and fight for clean drinking water for Indigenous people. The hopeful message of the Auditor General's report is that with sustainable and stable funding, Indigenous communities could get clean drinking water. There is a path to achieving it, and we will continue to fight for that. It shows they were all talk, and they were not committed to getting it done. And that's sad. It gives me no pleasure to say this, but the reality is that they were just talking a big talk, but they were not committed to getting it done. The other thing is that the Auditor General makes it clear it could have been done. There's a clear plan. The Auditor General lays out that plan. And I can't imagine or understand for the life of me why this government has failed the Indigenous communities in such a brutal way. Why they have failed when they promised so much. Why they didn't just underdeliver, they betrayed that trust. And that's what this shows. It is a betrayal of trust, and clearly an example of how they did not ever intend to get this done. That is what it shows. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। So the data today will show a clear improvement and a clear path forward. But only care and caution will protect the gains that we have right now. If we are very careful, we can imagine a much better summer. And a better summer is the payoff from the stay-at-home order and the vaccinations. But if we let up, we will, with little doubt,
lose the gains that we've worked so hard for. The best analogy is a minefield. Case rates are down, and the extended stay-at-home order in the GTA has been a powerful protection against more rapid growth. But the first dangers are immediately in front of us. Case rates are already rising in some of the public health units again. The new variants of the virus that first appeared in the United Kingdom, South Africa, and Brazil are another serious hazard ahead of us. In the United Kingdom, cases tripled in a month before much more severe lockdowns brought them back under control. Big jumps in mobility or big increases in gatherings will create the same kinds of dangers for us. Cases will likely explode if the virus gets into conditions that create super spreader events. And traveling across the province, from high-risk communities to low-risk communities, can ruin the gains in those public health units where the pandemic is already under control. Simply, we need to watch our every step. There is no easy path through a minefield, just care and caution with each step. I want to emphasize that this applies across all of Ontario, whatever the local public health measures are. We are no longer under the same rules everywhere, but we are still facing the same threat. An outbreak in one public health unit can easily cross the road to the one next door. It is easy for the virus to move between towns if people are moving. If the experiences in the United Kingdom and other countries that struggled with the new variants are any indication, any part of the province can go from a good situation to a bad situation in a matter of a few days. Indeed, we've seen this exact situation play out here in the past few days in Canada, in the province of Newfoundland, and right here at home in Northern Ontario. It's days, not weeks. Care and caution are particularly critical for our health system, for the health of the people working in our system, and for our ability to care for all patients in Ontario. Intensive care units, the highest level of bed that we have, still have more than 300 COVID-19 patients, and a rapid increase in COVID-19 patients in one public health unit can hamper care for all who need it there. Now, a better summer is in sight if we work for it now. The December lockdowns helped keep infections out of our long-term care homes, and prioritizing vaccination in these same homes protected their residents. Together, these changes likely saved more than 300 lives alone between December 14th and February 10th. We can save more lives, further reduce hospitalizations and intensive care unit admissions, and keep kids at school if we remain cautious and if we keep focusing our efforts where they will have the biggest impact on hospitalizations and deaths. Slipping now will have grave consequences. Readiness is all. TPH ने ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯਾਨੀ TPH ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 8 ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਯਾਨੀ VOC ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਸਿਵਾ ਯਸੋ ਦੇ ਹਾਥੋਰਾ TPH ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। TPH ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਵਧੇਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਉੱਘੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲੀਨ ਦੀ ਵਿਲਾ ਤੇ TPH ਨੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 710 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ VOC ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਚਮਨ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੌਰਾ ਨਿਕੋਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਨ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।